Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal de live diárias do jogo de Genshin Impact. Eu me chamo Patrulheiro X e vocês são o canal do Patrulheiro. E hoje, pessoal, estarei completando aqui, continuando na verdade a missão do Arconte chamada Santuário Decrépito, capítulo do interlúdio, ato 3, a Valsa da Destruição. Eu estarei fazendo aqui essa missão, né? Continuando a missão onde eu parei ontem. Essa missão é na cidade de Nazuma. Em Nazuma, fale com a Menoma Togo. Escaramuche causou uma série de consequências inesperadas dentro da Missão, e apenas você se ciente disso. Para verificar a situação, você parte para Inazuma, ou seja, o bom filho a casa torna, né? O Escaramuche provavelmente pode acabar vindo para Inazuma de novo. Vamos lá, continuar a historinha aqui. Antes disso eu podia já aproveitar e fazer um testezinho aqui. Eu acabei pegando o Escaramuche ontem em off, né? Eu atirei lá pra pegar. Na verdade eu atirei e acabei dando azar. Eu peguei três praticamente em seguida. Eu não consegui pegar a Faruzan, que o meu meta nem era pegar o Escaramuche, era pegar a Faruzan mesmo. Eu acabei dando muita sorte de pegar o Escaramuche com um tiro 40 praticamente. Que eu tinha dado acho que 30. Não, eu tinha dado 20, né, na live. Eu tinha dado 10 em off antes. Né? Antes disso eu tinha dado 10 tiros anteriormente. Aí eu dei mais 20 em live. E depois que acabou a live eu fui lá e dei mais 10 pra poder tentar pegar a Faruzan, que eu queria muito a Faruzan. E acabou vindo ele, né, que é o Escaramuche, que é esse personagem tanto interessante aqui. Que ele tem a habilidade mais quebrada de todas, que ele pode literalmente sair voando. Poker face aqui dele. Aí ele pode dar um dash também, ó. Esse poder dele é muito da hora. O único ruim é que não pode ativar no ar, né. Só dá pra ativar quando ele tá no chão. Diferente do Kazuha, por exemplo. E como vocês sabem, ele é do elemento Anemo, né. Apesar que eu acho que o certo ele deveria ter vindo com o elemento elétrico da mãe dele, não do Anemo, não é? Vai entender a Mihoyo, né? Podia colocar o poder do elétrico pra ele, faria bem mais maneiro do que o poder do Anemo. Já que ele é filho da própria Raiden, né? Ele é filho do Arconte elétrico e não tem um poder elétrico, isso não faz muito sentido, mas enfim. Ou ele podia ter o poder dos dois também, que aí seria bem roubado, ele ter tipo poder elétrico e poder Anemo. Um poder herdado da mãe, né? E outro poder herdado do Arconte Anemo, que é o negócio da própria visão elemental dele, né? Que é a visão Anemo que ele recebeu do outro Arconte. Se ele tivesse poder dos duas visões, seria bem maneiro. Ele, tipo, poder elétrico e poder Anemo. Mas infelizmente só tem Anemo, né? Mas vamos lá, parte pra historinha aqui. Eu acho que eu nem tinha feito o teste direito, eu não fiz também o teste em off lá do personagem, mas de base ele é um personagem de catalisador que tem o poder do vento, né? Que ele fica lançando esses cortes aqui. A habilidade elemental dele, ele sai voando, ó. Cria um ciclo nas costas parecido com o ciclo da mãe dele. Aí ele pode dar esse monte de tiro de vento aqui, né? Corte de vento, na verdade, lâmina do vento. E o bom é que isso aqui pega bem longe, ó. Esses cortão. Esse poder dele é bem maneiro de sair voando. Ó, vamos lá, deixa eu colocar aqui ó, a durabilidade dela com dele como é que fica, ó. Ó como isso aqui vai longe. O Supremo, né? O Supremo ele cria esse vórtice e regaça. Deixa eu sair de perto dele que ele tá me agredindo. Ó, taca o dele, ele taca aqui. Vira ele e vem. O bom dele ser de anime é que a gente pode usar esse artefato com ele, né? Que é o Sombra Verde. Isso aqui é muito forte pra ele. Apesar que o correto é pegar o próprio artefato dele, que é um novo, né? Os dois novos artefatos, que eu esqueci o nome desse artefato aqui. Que é feito por ele mesmo, que na verdade eu acho que ele é mais feito pra ser DPS mesmo. Em vez de ser só um sub-DPS aqui, barra suporte. Ele pode servir tanto de DPS quanto de suporte, que dá pra você usar o Sombra Verde igual eu tô fazendo nessa equipe aqui, ó, específica, né? Onde eu coloco o Sombra Verde nele pra fazer ele baixar a resistência, pra poder ficar aumentando o dano da reação de propagação, né? De dano elemental de forma geral, né? Tanto de dendro quanto de eletro. Junto com o poder mal da hora que ele combina muito com o poder da mãe dele, né? Que fica bem maneiro. Que ele fica todo corte que ele dá aqui quando bate no adversário fica dando dano elétrico, dando redemoinho também, ó. Ele fica baixando a essência elemental por causa do efeito do set. E fica voando também. E isso é bem maneiro. Legal que eu posso pra cima também, eu posso só pra cima ou então pra frente. E eu posso dar um dash no ar também, apertando o R1 pra frente, que é o corrida.
Essa habilidade elemental dele é muito louca. Ó, eu posso subir e posso dar um dash, ó, ele fica super rápido. Vamos lá, começar a historinha. Ah, it's been a while. Of course. Go ahead. Oh. Now there's a question I wasn't expecting. Very well. I'll tell you what I know once more. The once renowned Raiden Gokuden, comprised of 5 branches. Amenoma, Futsu, Ishin, Hyakume, and Senju. The art of forging practiced by these 5 clans was first taught to them personally by the almighty Shogun. Over time, the 5 branches diverged from one another as generations of bladesmiths honed and perfected their craft until they became 5 distinct traditions. Most of the great swordsmith clans of old have since fallen into decline, and for a long time, only the Amenoma branch kept its art alive. But fortunately, Kaedehara Kazuha recently returned to Inazuma and took up the mantle of the Ishin art. Now, 2 clans remain of the original Gokuden 5. If my memory serves me right, you yourself were present when he forged the Ishin blade. Oh yeah, we were! Paimon remembers that now. We learned a bit about the decline of the Raiden Gokuden then too. It seems like such a shame. That, my friends, is a tragic tale indeed. In fact, this was not made known to me for most of my life. All these years, I knew of those great clans' demise, but never the cause. Only recently, when the question was on my mind, did I ask Kaedehara Kazuha about this. He told me that, as we are both heirs to a branch of the Raiden Gokuden, it was right that I should know the truth. There is no harm in telling you, but I must warn you. It is a dark and sorrowful tale. The Raiden Gokuden were the targets of a murderous rampage by a vengeful bladesmith. Vengeful? Why? 400 years ago, so I'm told, there was a catastrophic malfunction in Tatarasuna's furnace. One brave swordsmith heard the commotion and chose not to flee, but he rushed to the scene, hoping to prevent a disaster. Tatarasuna was home to a state-of-the-art forging and smelting operation in that day, and overseeing it was the armory officer. His surname was Niwa, though he had family ties to the Kaedehara clan. Knowing that they had just one chance to save countless lives, Mr. Niwa and the swordsmith leaped together into the furnace. The furnace quickly stabilized, but neither of them made it out. The smith's death, though heroic, dealt a devastating blow to his family's fortunes. His orphan son was left to fend for himself, and grew up deeply resentful at the world. In his heart, the whole of Inazuma was culpable in his tragedy. He hated the almighty Shogun for her apparent indifference towards his father's death, and he hated everyone who had done nothing to try and save him. Powerless and destitute, the only legacy he had to pass on to his children was his hatred. Generation after generation bore this grudge, living in utter misery. Alas, if only the story could have ended there. But 100 years ago, the then head of this family reached the end of his wits. He could bear their fate no longer, and yet he could do nothing to change it. Finally, he made a drastic decision to take revenge on the Raiden Gokuden. In doing so, he sought to vent his pent-up anger and shake the very foundations of Inazuma's forging industry. In his fury,
He murdered indiscriminately, killing even bladesmiths from the Hyakume clan, which he belonged to. His goal was absolute, the devastation of all of the Raiden Gokuden. But when he came to the Kaedehara and Kamisato clans, his killing spree came to an abrupt end. He failed to catch them unawares. They fought back fiercely, and they did not spare his life. That is why the Kaedehara clan and their Ishin art survived that day. I suppose they were the lucky ones, under the dire circumstances. Was there anything else you wanted to ask? Kazuha? Why, yes. Just yesterday, in fact. We spoke for a while over some tea. He seemed well. My pleasure. Don't tell Paimon. There are other places you want to visit too, right? Your expression says it all. You can't hide anything from Paimon. On to the next stop. Lead the way, traveler. Paimon will be right behind you. Ah, então tá explicado. Significa que teve essa outra pessoa que quis se vingar de todos os ferreiros, então por isso que não existe mais outros clãs, que eles foram tudo mortos. Que doideira, véi. E pensar que tudo isso deve ser por culpa do Doutor, né? Que o Doutor que ferrou isso 400 anos atrás. Então o Doutor tá vivo desde a época de Kinraya. O Doutor é super velho também, como a gente já imaginava. This is the Yashiro Commission's headquarters, so... Traveler, it's been a while. If you're looking for the Commissioner and Miss Kamisato, I'm afraid your timing is unfortunate. They're not here right now. Are they out on business? The Commissioner is out on business, and Miss Kamisato is standing in for some meetings in the Commissioner's place. If it's urgent, you're welcome to wait inside until they get back. What do you think? Shall we go in? If it were anyone else, I couldn't allow it. But seeing as you're so close with the Commissioner and Miss Kamisato, I think it should be okay. We'll be heading in then. Thanks! Hello, dears. Is there something you want to say? Of course, traveler. Yes, I know who you are. Miss Kamisato has told me about you. What would you like to know? Oh, they're both very well indeed. Lately, Miss Kamisato has been rather busy attending all kinds of meetings and occasionally paying visits to some local organizations on the Commissioner's behalf. As for the Commissioner himself, well, you know, busy as ever. That much hasn't changed. Although, he does seem to be in a rather good mood these days. So pretty much business as usual in the Yashiro Commission, huh? Very much so. Well, got any more questions? You're very welcome. In fact, I would love nothing more than for you to come and visit more often. But I'm sure you must be far too busy to have time for that. Miss Kamisato talks about you all the time.
She seems so thrilled to have you as a friend, and she's always saying how talented you are and how much she admires you. I must say, many things in Inazuma seem to have taken a turn for the better since you arrived here. So you're not just Miss Kamisato's knight in shining armor, you know. You're a hero to us all. I mean it. Whenever the commissioner dines at home, Toma always joins him. I always find myself at my most relaxed when I'm serving the two of them and listening to them chat away. The commissioner has such a busy schedule that he doesn't always have the chance to take his meals at home, but given the opportunity, he always prefers to dine here. They say it's because Toma's a much better chef than most. Oh, the commissioner is so fond of home comforts. They get to talking about you sometimes, too, you know. Always with a very fond tone. The way one would talk about dear old friends around whom one can truly be themselves. Miss Kamisato occasionally joins them as well. Whenever the whole family gets together and they start talking about people they've met and experiences they've had, you always get a mention. It's been many years now since the late Mr. and Mrs. Kamisato passed away. Much has happened in the Kamisato clan in that time. As someone who is old and gray enough to have watched their son and daughter grow up, it makes me so happy to see them meet a dependable friend whose company they enjoy so much. So, in the future, if you ever do have the time, please know you are always very welcome at the Yashiro Commission headquarters. They're wonderful. Thank you. Paimon likes it here too! Also, you were saying something about the food here being really great. Paimon's itching to try it. We may just have to invite ourselves around for dinner sometime. Paimon meant we should come pay a visit again real soon. Ideally around dinner time. Of course. You're always welcome. Alright, goodbye for now. Where are we going next? Great! Goodbye, ma'am! Don't worry, we'll see ourselves out. All right, then. Take care now. Hope to see you soon. Oh, are you two leaving already? Yep, everything's taken care of now. Don't worry. Very well. Safe travels. Goodbye. Here we are. But what are we looking for? Something or someone? Do my eyes deceive me, or is that the Traveler and Paimon? Xavier, what are you doing here? I was in the general area, and now I'm in this specific area. There, that's me. So what about you two? We have some questions
questions and thought you might be able to help. Certainly do. I've researched the furnace here in some depth. If there's anything you want to know, just ask away. Like the back of my hand. Make no mistake, I have been here a good many times before. Not only that, but I've met people in Inazuma whose families used to live in Tatarasuna years ago. They said it's all true, the history here. Oh, well, it's a long story, don't you know? The tale of Tatarasuna starts a long time ago. I'm told that its history is one of the most foremost forging and smelting operations in the nation, goes back around 1,000 years. Still, the furnace has had a couple of serious maintenance issues along the way. A couple? When exactly? One was just in the last few years, the other was several hundred years ago. A fun fact, I'm not the first Fontaine tech guy to come and work on it either. There was a guy back then too. They say he was a mechanic who consulted on a technology upgrade. It seems like the technological collaboration between our two nations goes back a long way. How about that? Hey! Weren't you gonna ask Xavier something about Tatarasuna? Come on, ask already! Oh, I didn't realize you two were here for a history lesson. Me neither. Paimon doesn't know what's gotten into this one today. Feels like we've been preparing for a history exam or something. What brought this on? Did you just wake up today with a sudden burning desire for historical knowledge? Sure, go ahead. A kabuki mono? No, I can't say that I have. I do know the word, Inazuman for those eccentric types who always go around dressed to the nines. Just the sort of person that I'd like to meet, actually. But sadly, I've never had the pleasure, nor have I come across anything to do with a kabuki mono where Tatarasuna is concerned. Of course! Don't mention it. Oh, we're leaving? Okay, bye, Xavier. Oh, you're most welcome. More than happy to help. Farewell. Looks like you got all the information you're looking for. Sure, but what's up with you today? Whatever it is, it seems like it's really troubling you. Keep your smile, Spinal Crocodile. No matter what happens, Paimon will always be there for you. Come on, you gotta keep it together. Why don't you grab something to eat? You can't go facing life's challenges on an empty stomach. Alright, let's head off and go eat Nahida. Completamos toda essa parte da Valsa da Destruição, agora tem esse aqui. As cortinas se fecham, o encerramento
Como que é? Kabukimono. Nossa, que nome estranho. Oi, boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Vamos lá continuar a história aqui dos Scaramucci, né? E também do... essas histórias de Inazuma, praticamente. Esses flashbacks aí de Inazuma. Vamos lá, o que vai acontecer. A gente vai ter que voltar pra Sumeru agora, né? Retorno ao santuário de Surashtana. Esse santuário é lá na região do Sumeru, do Arconte Dendro, no caso, que é a Narida lá. A elfa baixinha. Vamos lá falar com ela. Lembrando, pessoal, o Scaramucci, ele é filho do Arconte Elétro. Só pra quem não tá por dentro da historinha. Ele é filho dela aqui, ó. Dá até pra ver pelo cabelo também, pelo cara e pelo olho, né? Eles são muito parecidos. Agora quem que é o pai a gente não sabe, né? Mas enfim. Eu fico zoando falando que o pai é o próprio Zhongli, né? Por causa do cabelo do Zhong aqui, que é outro Arconte, que é o de Arconte Gel lá. Que ele seria tipo o pai dos Scaramucci por causa do cabelo deles, ó. Que o cabelo deles é muito parecido. A parte do corte de lado e também a parte de trás do cabelo deles, ó. A diferença é que o Scaramucci não tem o negócio grande, ó. Não tem esse negócio do cabelo preso, ó. Mas eu fico zoando, mas isso é zoeira, pessoal. Lógico que o Zhongli não é o pai dos Scaramucci, né? Porque tecnicamente o Scaramucci nem gente é, ele é um boneco, mas enfim. Ele é uma marionete, né? Ele não é humano. Mas vamos lá. Se ele for agora, a não ser que ele não seja uma marionete, a gente toma essa surpresa nesse descubra aí da Mihoyo. Descobrir que o Zong que é o pai dele seria um tanto quanto incrível, eu vou confessar com vocês, né? Eu vou confessar que seria bem maneiro isso aí, se ele realmente fosse o pai do Scaramucci, ele for o filho dos Arcontes. Tipo, porque ele sempre quis ser. Tipo assim, Scaramucci, ele foi criado como uma marionete, né? Só que ele, tipo, ele ia acreditar, tipo assim, ele seria aquele cara que iria acreditar que é uma marionete, mas na verdade ele não é uma marionete, ele é um Arconte de verdade. Seria uma baita plot twist isso aí. Ele realmente ser de carne mesmo, de coisa. Ser físico, né? Não ser um boneco. Se realmente fosse um Arconte mesmo, original. Ele é filho dos dois Arconte. Seria bem incrível isso aí se fosse acontecesse mesmo. Mas eu acho muito difícil de acontecer, mas vamos lá, isso é só minha teoria maluca. Bora lá continuar a historinha. Hey, it's them. Akaba, Sawada, you're still here? Indeed we are. If you have a moment, we'd love for you to join us once more. We have time. What do you want to talk to us about? It's the same topic we discussed last time. Obviously. Still looking for more info about Tatarasuna, huh? Should we join them? Unfortunately, we haven't made any real progress. Huh? Oh, of course. Opa, peraí. Querer que agora tem que ler isso aqui. Calma, uma análise sobre possível grande relevância histórica. Ah, de Tatarasuna Inazuma. Ah, essa aqui é a mesma informação de ontem, provavelmente. Pra quem quiser ler, pessoal, tô indo devagar aqui só pra poder ir pausando. Quem quiser pausar pra poder ler, né? Aí já tá tudo gravado aí, ó. Ó, tem uma parte amarela importante aqui, ó. Dos yokai. Tá, vamos por partes aqui. Esperar um pouquinho. Pausou. Oficial é o Darsinal Niwa.
I presume you'll want to read mine as well. Here. Eu tô pausando por capítulo em capítulo aqui, ó. Capítulo não Ah, esqueci o nome que fala. Trecho por trecho que chama. Acho que era parágrafo, né? Tá, essa aqui é a continuação. Well, what do you think? Hey, Traveler. Remember how last time Akaba was saying how he wished he could gather more information about all this? Well, we just got back from Inazuma. So how about we tell them what we learned? What did you find out? Something big? It's a long story. Basically, we have some friends in Inazuma, and... Wow, so many new details. Thank you so much for sharing that with us. Well, well. So it all comes down to one man's desire for revenge. Huh. You heard this from a member of the Amanoma clan, you say? Then I guess it must be true. Ugh. So there's no ghost story here after all. This new information actually lends further credence to my hypothesis. Evidently, swordsmiths were seen as having an incredibly prestigious role in society those days, to the extent that harming them was conceived of, at least by the perpetrator, as a way of exacting revenge against those in power. Yes, okay, point taken, you were right. But that doesn't mean I can't carry on with my novel. And they're back at it. These guys are really into this. Oh, so sorry. Look at us, prattling on about our projects and ignoring you. Thank you so much for the information. You're welcome. See ya. Keep us in the loop if you find out anything else. Will do. Ah, antes de falar com a Narida, deixa eu só explicar um negocinho aqui, calma aí. Então, como você acabou pegando... Você vai começar, no caso, com ele aqui, né, que é o Shikanoin. Eu chamo ele de Shikanoin porque já existe o Reizor, né? Eu acabo confundindo o Reizor com o Reizor, que os dois têm quase o mesmo nome. Mas enfim, eu chamo ele de Shikanoin. Ele é muito bom porque são personagens de DPS praticamente de anime, né? Ele pode cumprir o mesmo papel que os Caramuchos cumpririam nas equipes aqui, porque ele também funciona... com um DPS anime. É bom se você tiver os dois, que é melhor ainda. Dá pra fazer umas equipes bem maneiras com os dois juntos. Só pra poder dar um básico aqui. Mas o importante é quando você for jogar, no caso, eu recomendo muito você buildar esses dois personagens aqui, que eles são muito fortes, ó. A Xiangling, se você tiver ela também. O Shingekyo, que esses dois aqui são personagens muito incríveis. E por último aqui o Bennett também, que é o terceiro, a Tereja do Mal aqui do Genshin, né? Eu recomendo você sempre buildar esses três aqui, que é o Bennett, a Xiangling e o Shingekyo. Que na parte do abismo somente, você vai usar muito eles três aqui, que eles são muito fortes. Eles se encaixam em várias equipes diferentes que você pode estar montando no caso. Eu recomendo muito você buildar eles três aqui primeiro. Dá prioridade pros três, que é o foco, e também já builda o Reizou também. Agora, caso você pegue o Andarilha, você pega o Escaramuche junto, dá até pra montar já uma equipe aqui, ó. Cadê o Reizou? Calma aí. Aqui, ó. I'm on the case. Se você quiser montar uma equipe dessa aqui, mais ou menos, coloca os dois de anemo, já tem ressonância anemo. Fica bem maneiro também, Xiangling, Shingekyo e o Reizou. Que o Reizou pode funcionar junto com o próprio Escaramuche. Aí você pode deixar o Escaramuche com os artefatos mesmo dele oficial, que são os novos, né? E você pode deixar o Sombra Verde com o Reizou. Aí fica bem maneiro.
Que a Rezu pode ser tipo um suporte barra sub DPS pro escaramucho, no caso. Que ele seria o sub DPS, né? Já que o Shingeki vai ficar ultando aqui, aplicando muito área, que todo ataque normal aqui também vai ficar seguindo, né? Aí a Shangling aqui, ela tá fazendo aqui uma equipe bem maneira. Aí você pode tirar a Shangling, pode pôr a cola aí também, caso você quiser fazer uma equipe de florescimento, ou de super florescimento também, né? Aí você pode substituir o Shingeki por um personagem elétrico, também dá pra usar. Caso você não tenha escaramujo, você pode pôr o próprio Shikanon como DPS e fica bem maneiro. Só de básico mesmo. Tutorialzinho rápido aqui do Shikanon. Você pode pôr eles dois aqui junto, ó. Um time bem maneiro que fica esse time aqui de projeto enraizado. Aí você pode pôr uma ficha aqui pra fechar. Ou algum outro personagem elétrico. Uma equipe com 4 personagens de 4 estrelas e tudo bem forte também. Dá pra usar, fica bem maneiro. Você puxa aqui, dali, aí dali e dali. Fica aqui só no seu Oz aqui descendo a porrada de todo mundo. Mas enfim, deixa eu lá fazer a missão, né? Vamos continuar a historinha. Sim, a enfeite também é muito boa, mas dependendo muito da situação também. Que às vezes se você estiver na parte do endgame, você vai sofrer um pouquinho se você usar a enfeite. Que o problema da enfeite é que ela é meio lenta pra poder aplicar o negócio. Ela é tipo que nem uma Cri praticamente. Ela é um pouco lerda, porque ela tem aquele negócio do ataque carregado dela, né? Que você dá 2 ataques com carregado, ela fica demorando pra bater com o carregado. Aí você tem que ter toda uma equipe específica pra poder usar ela na parte do endgame. Que aí na parte do endgame já é um pouco mais difícil ficar usando ela. Aí já não compensa tanto. Que aí ela tem que estar muito buildada mesmo. Mas enfim, isso é só na endgame mesmo, né? Quando estiver na parte final do jogo. Opa, oi, boa tarde. Ah, muito obrigado, seja muito bem-vinda. Eu tô sempre fazendo live pelo período da tarde, né? Depois da tarde. É sempre entre a tarde ou à noite. Quando eu não consigo gravar de tarde, eu gravo de noite. Mas tô sempre gravando e trazendo ações do Arconte, cobrindo alguns eventos mesmo, as principais mesmo do jogo, né? E fazendo a missão do Arconte também, que é a principal missão mesmo da história do jogo. Além disso, eu também fico fazendo alguns tutoriais e tem uma playlist de várias coisas de conteúdo que eu tô trazendo no canal. Aí tem uma playlist que eu vou deixar esse vídeo aqui também na playlist, né, chamada Missão do Arconte, ou Missões do Arconte, que é o nome da playlist, que vem desde a versão 3.0 até a atual, que é 3.3. Todas as missões do Arconte de forma de ordem, no caso cronológica, né, conforme a própria meu foi lançando e eu fui postando. Tá tudo lá certinho, toda a parte de playlist, tem playlist de guia também. Mas enfim, vamos lá continuar a historinha aqui. De guia de personagem também, né? Que eu tô fazendo aí. Vamos lá falar com a Nahida. Que é a Arconte dentro. Nahida, we're here! Traveler, Paimon, how have you been? Ugh, where to start? Paimon hasn't had a moment's rest this whole time. That night, we ended up chatting until suddenly the sun was up. And then he decided he wanted to go to Inazuma. The Balladeer? It sounds like some kind of code name. You look troubled. Is there something you need to tell me? Traveler? Hey, what's wrong?
quite a story. So, this puppet known as the Balladeer erased himself from Irminsul, hoping that he could change the past. But how was he even able to do that? As the traveler said, he very nearly became Sumeru's deity. Admittedly, I remember it a little differently. I don't recall finding anyone inside the machine after we defeated it. Nevertheless, it does make sense. If someone were to successfully erase themselves from Irminsul, the world would change to reflect the new reality. So, you believe this person really existed, and we just don't remember him because, well, because he literally changed the world? Yes. Theoretically speaking, it is possible to do this. But I'm struggling to imagine the kind of person who would dare go through with it. The traveler comes from a world beyond Tevat. That's why there's no information about him in Irminsul, and it also explains why any changes to Irminsul wouldn't affect him. So if there's anyone in the world capable of retaining memories from a past that has been rewritten, it's you. It's quite incredible when you think about it. Paimon's having a hard time understanding this Balladeer guy's motivations. Why did he do it? I can only make inferences based on the information we've been given. As for what kind of person he was, only you remember that. Something else worrying you? Something that you can't share? It couldn't change the fate of the ones who had died, right? Once the Balladeer realized he hadn't been betrayed after all, it must have completely changed his view of the people of Tatarasuna. Now he saw them as friends again. He couldn't keep hating humans after that, and if he thought there was a chance he could save his old friends, it would be hard not to try. The story makes sense, every part of it. The Balladeer tried to achieve godhood with the Doctor's help. He was unsuccessful, but retained the power to connect with Irminsul. That power then enabled him to change what was recorded in Irminsul and erase himself, even though he didn't have much strength left. Yeah, it does make sense, but it still ended in tragedy for his friends. It just feels so hopeless. He gave everything to do this, but it seems like he got nothing in return. Please wait a moment. I want to check something. Found it. This should be the one. It turns out that I have a strange way of confirming everything he has told us. What is it? A record from a personal collection. It was tucked away in a corner. You should take a look. Is this a fairy tale? Who wrote it? I authored this record myself.
Huh? You wrote a fairy tale that somehow has something to do with the balladeer? When combined with the traveler's narrative, it's clear that this story is an allegory. Everything in it is a symbol for something else. Hold on. So this record survived from the past? Yes. Any information about the balladeer or the kabuki mono in other records will have been changed. But I wrote this story in a way that means it was left intact. Changing the information in Irminsul changes to that. But Irminsul can't change information that was well hidden in advance. I guess I must have written this story as a backup before the balladeer entered Irminsul. That's incredible! What a great idea! And sending the traveler into Irminsul with the balladeer must have been a further precaution. I knew he'd remember everything. This story is abstract enough that it still resonates with the present information recorded in Irminsul. But if we connect all the different pieces together, the true story that emerges is the one he told us, the now erased life of the balladeer. There was once a lone monster draped in fox fur. The monster found a family of foxes, joined them, and they became friends. The monster lived with the family day and night, and everyone treated it as one of their own. Once in a while, the monster would take off its fox fur at night and lament to itself as it gazed at its reflection in the water. I am a monstrosity, yet they are too foolish to see it. I pity them. But the monster soon found solace when another came to live among the foxes who was not their kin. A kitten, carved from the wood of a white tree who had been abandoned by the humans. The kitten too wished to become a fox, but its tail was too slender and it could not grow a coat of richly colored fur. Yet when the other foxes saw this, they spoke words of comfort to the kitten. Even without a tail and fur like ours, you are still one of us. Furious at this happy resolution, the monster lit a fire on the mountain. The terrified animals panicked as the fire spread. The only way to extinguish the flames was to make a sacrifice. A gray fox stood up and addressed the monster. It said, "You are the cleverest among us. Surely you can help us find a way to solve this." The monster smiled, led the fox toward the fire, and murdered it. The gray fox's heart was turned into a beautiful drop of water, clear, spotless, and pure. The monster gave the heart of water to the kitten, telling him, "The foxes have decided. You are the one who must be sacrificed. Take this, quench the flames, and die for your fox kin." The fire was extinguished, but the kitten lived. It left that side of the mountain and found a little bird who had a broken wing. The two promised they would spend their whole lives together, but the little bird did not have long left to live. It passed away soon after. After burying the bird, the kitten left the mountain for good. Never again would it cherish a single creature, nor a single blade of grass that stood on that mountain. The kitten spent the nights wandering aimlessly, gnashing its teeth at the moon. How it wished to swallow the moon and devour the moonlight. If the world could only return to darkness, then it would finally be peaceful and content. I will become the new moon, the answer to everything. Then, no one will know that there were once birds, foxes, and cats in this world. And no one can know that they were different. We solved it!
It's not just the balladeer story. It is his very own memories. I made a backup so that it would be preserved no matter what happened. To become a god, he was experimented on and modified countless times. It was brutal torture, and the only reason he was able to survive is that he was a puppet. This memory was extracted from him by the scholars. Presumably, they kept it to have something to defend themselves with. Creating a deity was just the first step. Some of them wanted to be able to control it. That's why they backed up his memory for later use. I buried it deep inside one of my own dreams, and then hid it inside an allegorical story so that it wouldn't be altered. It's hard to believe that this person really existed, let alone that he tried to get rid of us on more than one occasion. Paimon has no memory of him at all. He completely vanished like a puff of smoke. The balladeer agreed to help me look for information about the Descenders, and although he was unsuccessful, he still helped you. Before he vanished, he confirmed an important detail, that Conria was where your twin first came into this world. We still don't know how the change to Irminsul will affect the senior ranks of the Fatui, but in all likelihood, they won't even remember their own Harbinger. It sounds like Paimon wouldn't like this guy a whole lot if he was still around. But still, Paimon doesn't like the way it all ended that much better. This is why wisdom alone cannot answer all our questions. We look, we see, and we comprehend, but the question still troubles us. So the answer is not everything. People yearn to find the truth and then conquer the troubles they face. When you give someone the truth, you give them a chance to choose their own destiny. To others looking on, this may seem like a pointless endeavor, but for him, the chance to act on his desire to disappear must have meant a lot. Never forget that even when we walk beneath dark clouds along a road filled with suffering, the light of wisdom is always there, guiding us toward a better destination. And that is what you have been doing all along. Yeah, Nahita's right. Cheer up! How about we go get something to eat? We can pick up this heavy conversation again later. Good idea. Paimon, why don't you take him out for a walk to clear his head? You got it! Come on, traveler! You need to get out of your head for a while. You'll feel much better after taking a walk. Let's go get a snack from one of the stalls in the Grand Bazaar! That'll be sure to lift our spirits. Nossa, que loucura que aconteceu, I'm the velho. only one who remembers all that, but Paimon's always here to help cheer you up. Quer dizer, então que ele se apagou, ele tomou o caminho mais difícil, ele praticamente se apagou da história, igual a Ruka Devata fez, né? Que a antiga Arconte Dendro, ela se apagou e só o Traveler sabe disso, né? Que a antiga Arconte Dendro, que é a original Ruka Devata, ela acabou se apagando da história e aquela doença chamada Eleazar tava ferrando o pessoal de Sumeru por culpa da própria Arconte Dendro antiga, no caso a Ruka Devata. Que depois que a Ruka Devata morreu de verdade, né? E se apagou a existência dela da Irminsul, a Eleazar sumiu e a Colei foi curada, no caso. Toda aquela doença da Eleazar sumiu depois que a Ruka Devata acabou, que teve esse maior plot twist, né? Que era por culpa da própria Arconte que tava todo mundo sofrendo. Aí depois que ela se apagou e morreu, a Nahida tomou o lugar dela, né? E virou essa outra Arconte aqui, que é a Arconte Nahida, que é a Lorde Menor Kusanali. Que a Ruka Devata nunca existiu, só o Traveler sabe disso porque o Traveler não veio deste mundo do Genshin. Ele veio de outro mundo do Tivati, né? Ele veio de fora do mundo, praticamente. E a Nahida acabou de confirmar pra gente que Quem era... Lembra no início do jogo, quando os dois irmãos chegaram naquele lugar? Aquele lugar era Quem, e toda aquela guerra que tava tendo lá, e até que a deusa desconhecida atacou o Traveler, ele mandou ele pro futuro. Isso praticamente comprova que a Arconte, que aquela deusa desconhecida lá, que é aquela pessoa, no caso desconhecida, na deusa desconhecida, que a gente... teoriza que é a Paimon, né? Ela mandou o Traveler pro futuro mesmo.
E a irmã do Traveler, no caso, continuou no passado, da época de Kenraya. E provavelmente a irmã do Traveler, que é a Lumina, ela presenciou toda a destruição de Kenraya. E toda a desgraça que aconteceu em Kenraya, no caso. E a Arconte dentro acabou de comprovar isso pra gente, né? E como o Escaramucho alterou tudo, todo... Ele praticamente se apagou da existência igual a outra ali. Provavelmente ele pode ter se apagado e criado uma nova personalidade chamada Andarilho, né? Que a gente vai conhecer mais pra frente. Tomara que aconteceu isso. Porque se caso contrário, então a própria Arconte dentro mandou o Escaramucho pra morte, né? Porque se ele se apagou a própria existência, ele morreu. O Escaramucho já era, ele se apagou da própria existência. Esse é um fim muito trágico pra ele, né? Coitado do Escaramucho, velho. Fiquei com dó. O cara foi traído 3 vezes. E quando teve a única oportunidade da imersão, ele ainda decidiu se apagar pra tentar salvar os amigos antigos dele que morreu. Na época lá do... que ele era mais novo, né? Que eram os antigos amigos. Acho que os únicos amigos que ele tinha. Igual a historinha do gato e do passarinho, que era o amigo dele que morreu. Que todo aquele flashback dos animaizinhos ali é a história do próprio Escaramucho. Que ele se perdeu praticamente do caminho do bem, foi pro lado do mal, virou um dos maiores vilões mesmo, e teve esse fim trágico de se apagar praticamente da existência. Vamos ver se ele vai aparecer como andarilho mesmo, né? Se ele só se apagou pra todo mundo esquecer dele, e ele ter tipo uma nova vida, uma nova personagem também pro pessoal do Saturno ficar perseguindo ele, né? Porque os Satuis provavelmente irão atrás dele, já que ele sabe de muita coisa dos Satuis. É por isso que eu acho que o Satuis ia acabar mandando caça a ele, né? Se ele continuasse existindo, vamos dizer assim. Ou se o pessoal ainda lembrasse dele, por isso que ele decidiu se apagar. Pra se proteger, pode ser isso aí também. Tomara que seja isso que eu tô falando, né? Que caso contrário, então esse Escaramucho morreu praticamente. Ele aconteceu igual com a Devata. Que ele acabou morrendo e apagou a própria existência. Mas enfim, que loucura que aconteceu, velho. Tomara que ele tenha feito esse sacrifício, né, esse auto-sacrifício aí, pra poder se livrar dos próprios Satuis, né? Porque eu acredito que ele seria perseguido pelos Satuis, porque ele sabe muita coisa sobre os Satuis, por ser um dos mensageiros. Então ele teve essa oportunidade de ir pra missão pra se apagar praticamente a existência, e eles se esquecerem dele, no caso, pra ele não ser perseguido pelos Satuis. What should we eat first? Hey, are you gonna answer or what? Alright, whatever you want. Well, Paimon will be right here when you figured stuff out. Then we can get something to eat. What is it? Have you figured it all out? Why'd you jump up all of a sudden? Excuse me, boss. There seems to be a small problem with the last bill. Look, here. Hey! Hey, wait! You mean me? No, not you. That kid! Didn't you see? Little rascal grabbed my last 2 fresh Sunsettias and ran off. Look, if you're gonna help out here, you can't keep spacing out, okay? What is it? Work's too boring for you? Or has the big city got too many distractions? I wasn't paying close enough attention. Sorry, boss. I think you're right. Maybe it's the city. It's so exciting.
it can be hard to focus. Who's that guy? You know him or something? He's who? You're a strange one, kiddo. You say you don't want any money for helping out here, and then when I actually give you some work to do, you keep letting yourself get distracted. I don't want to take advantage, so I'm happy to pay you what I'd pay anyone else. But if you keep acting like this, pretty soon I won't be able to afford to. No, please. I mean it. You don't need to pay me anything. I'm just so thankful you agreed to take on an outsider like me. You're welcome, I guess. But I got bigger things to worry about. Look, we're all out of Sunsettias, and I promised the lady down the street I'd deliver a fruit bowl this evening. Leave it to me. I'll find some more. Just a moment. I'll be right back. Stop. I'm gonna level with you, kiddo. I've never met a worker who said they didn't want a wage before. And at first, I got greedy. Couldn't believe my luck. But I figured you'd start asking for something in return eventually. You don't want money. You don't take days off. And in your free time, all I see you do is wander around, taking in the sights. Are you a drifter or something? That's right, I am. We can talk more about that later. First, let me get those fruits you needed. Sunsettias, was it? I'll be right back. Hey, what do we do now? Okay, stay out of sight. Don't let him see you. Yeah, this'll do. Even though you say he's the balladeer, what are we planning on doing? Stealing his Sunsettias? Isn't that a bit too cruel? Oh, alright. This should be enough. Guess I should wash them before I take them back. Huh? You two over there. Is there something I can help you with? He spotted us! You've been following me all the way from the city. I'd have to be blind not to notice. Have we met before? No, we haven't met. But you know me? I have no recollection. Are you absolutely sure? Sorry, but I just can't take your word for it. A puppet? What makes you think that? Huh? You were right! The look on his face! I guess you do know me after all. That is not something I share with a lot of people. Look, I'm just a wanderer. But seeing as you've gone through all this trouble to track me down, I'm sure whatever it is must be important. Okay, but please let me deliver these goods to my boss first. Are you really working for that guy? He said you don't want any more for it. Is that true? Yes, I ran into him out in the wilderness during a storm, and he let me take shelter in his cart. In return, I said I'd be his helper for a while. That's oddly nice of you. Let me take these back. Then I'll come with you, okay? Then let's return to the city. Nossa, esse daí foi o final mais maluco que eu imaginava pro escaramuche. Eu pensava que ele acabou morrendo no final da batalha, mas não. Ele praticamente se apagou da existência pra se proteger dos Fatu. E realmente foi isso que aconteceu, pessoal. Eu acabei de falar isso.
Que loucura, mano. Ele praticamente apagou a própria existência de Escaramuche pra virar só um andarilho pra poder fugir dos Satuis, pra não ser caçado pelos Satuis, provavelmente. Só que nisso ele também acabou perdendo a própria memória. Aconteceu que nem a loja menor com o Zanali, né? Ele perdeu. Praticamente ele deve ter perdido parte da memória dele, pra ele não se lembrar do Traveler. Tipo, ele conhece o Traveler, mas não lembra quem é o Traveler. Foi isso que aconteceu, deve ter sido o efeito. Agora ele acredita que é só um andarilho, no caso, né? Uma pessoa vagante que agora trabalha como subordinado de um comerciante comum aqui de Sumeru. Que loucura, mano, que aconteceu isso aqui. Ele provavelmente não lembra do Traveler, mas o Traveler lembra de quem ele realmente é, né? Que ele é filho da Shogun, a marionete, no caso da Shogun. Here you go, boss. I'll leave them right here. Oh, you really went and picked some more. Who are these two? Something's come up, and they need to borrow me. Sorry, boss. I'm afraid I'll be away from the stall for a while. I was just about to pay you anyway. Go wherever you want, kid. Don't waste your time here. What? I get it, okay? You just wanted to help me out, to thank me for giving you shelter from the rain that day. Even then, I don't understand why you're so adamant that you don't want any pay for it. But look, it was pouring down, and there you were, sauntering along without a care in the world. Like you had nowhere to be, and didn't even care that it was raining. Imagine you were me for a second. It's a little weird, right? Why is this guy traveling during a rainstorm if he's not trying to get somewhere? And why is he taking a shortcut through the open country if he's not even in a hurry? But anyway, taking you in didn't put me out even slightly. You don't owe me a thing for it. Certainly not all this. Your time is valuable. You know, you should go live your life. But I don't... Ele tá super confuso o que aconteceu. Ele acabou de falar pra ver a vida dele, ó. Then I suppose this is where we say goodbye. Thank you again for taking me into the city. Don't mention it, kiddo. I've run into all kinds of characters over the years. I just hope you find your path. Thank you. All right, done. Thanks for waiting for me. We can go... Ele tá completamente confuso, pessoal. Eu acabei de falar isso aí. Você viu como ele tá perdidaço? Ele tá confuso com a memória dele. Que como ele acabou apagando a própria existência, ele deve ter esquecido de tudo. E quando esse comerciante falou pra viver a vida dele, ele não conseguiu lembrar a vida que ele teve, né? A vida antiga dele, no caso. Que tecnicamente ele era um psicopata e vilão. Agora virou uma pessoa, virou praticamente outra pessoa, né? Porque ele esqueceu de tudo. É como se ele tivesse um reboot na mente, né? Vestido um apagão, praticamente. Que doideira, véi. Agora vamos falar sobre a Nilo, como o nosso queridíssimo ele pediu pra falar, né? Vamos lá. A Nilo, a equipe pra você poder usar Nilo, geralmente você só vai usar Nilo em equipes de florescimento, onde tem personagens de Hydro e de Dendro, né? A maioria das equipes da Nilo só tem personagens de Hydro e de Dendro, onde ela vai mais se destacar. Porque não adianta colocar a Nilo com outro elemento que não seja nem Hydra e Dendro, né? Porque senão não tem a reação do núcleo da riqueza lá, que é o poder dela principal aqui, ó. Que é isso aqui, que é o núcleo da riqueza. Esse poder dela aqui do núcleo da riqueza, que ela substitui o núcleo normal de Dendro pelo outro, né? Aí por isso, por conta disso, geralmente o foco das equipes da Nilo sempre vai ser só de florescimento mesmo. A Nilo, ela é que nem um Xiao praticamente, ela é que nem um It e o Xiao, onde o foco dela é só uma reação elemental. No caso, o Xiao seria a Nemo, né? E o Ito seria a reação de gel, de cristalização lá de gel. Ela seria tipo um DPS de elemento puro, de diferença, né? É tipo o Xiao, o Ito e a Nilo tem isso em comum, né? Que eles são DPS, só que só de uma única reação ou um único elemento. Esse sentido, no caso. A Nilo é só voltada para florescimento mesmo. No caso, os personagens que você vai usar com ela vai ser só os de Hydra e de Dendro. Deixa eu até pegar o principal aqui para explicar. Vamos lá, deixa eu pegar os personagens de Hydra e de Dendro, que só são dois elementos, né? Dendro e Hydro. Geralmente você só vai usar eles aqui. Aí nas equipes da Nilo, geralmente você pode realmente usar
De melhor personagem assim pra Nilo, acho que vale muito a pena você pegar. Pode ser a própria Cole e também a Kokomi. Faz toda a diferença na equipe. Que a Kokomi é um dos melhores healers aqui do jogo e ela também é de Hydro, né? Ela vai se encaixar perfeitamente com uma luva nessa equipe aqui. Aí você pode pôr também com o Shingeki ou com a Elan, qualquer um dos dois aqui já vai funcionar. A Nilo ela só não vai funcionar com o Tartagro, obviamente, né? Que não vai funcionar muito bem com o Tartagro. E não vai funcionar muito bem, eu acho que com quem aqui, deixa eu ver. Com a Candice, até pra usar a Candice junto, mas a Candice não é muito boa com a Nilo, não. Eu acho que a Candice ela é mais voltada pra buffar o ataque do próprio Sino mesmo. Já que a Candice é feita para poder buffar o Sino, né? Você jogada com o Sino, não com a Nilo em si. Mas dá pra usar a Candice com a Nilo também, tem problema. Eu mesmo com a equipe de reação aqui que eu crio no caso com a Nilo, eu prefiro colocar a Arconte Dendro e a Cole aqui. 2 bonecos de Dendro, né? E 2 bonecos de Hydro. Pra dar reação de Dendro e de Hydro junto, na ressonância de Hydro e de Dendro. Aí nessa aqui, geralmente eu colocaria a Kokomi nessa posição no lugar da Bárbara, que ficaria uma equipe bem forte assim. Agora, no caso se eu quiser usar o Tagneri, dá pra usar o próprio Tagneri também aqui. Nessa situação, que quando a Miho lançar mais personagens de Dendro e de Hydro, né? Pra poder encaixar aqui. Mas geralmente você pode colocar o Tagneri pra ficar melhor aqui. Dá pra deixar a equipe assim também. Mas põe o Tagneri aqui pra ter controle de grupo, né? Só que o foco da Nilo é totalmente só florescimento mesmo. É por isso que só funcionam os personagens de Hydra e de Dendro. É totalmente voltada só pra isso. Ah, pessoal, uma coisa legal também falar sobre a Nilo, eu não gosto aqui rapidinho aqui do novo artefato dela, né? Que tá aqui na parte do deserto, ó. Vocês têm que dar um TP pra cá, lá no salão da Erefania e sair voando direto pra cá, que aqui o domínio já vai estar bem embaixo de uma parte aqui da pedra, ó, que é o domínio do artefato da Nilo, que esse artefato aqui vai ser muito bom pra Nilo. Deixa eu mostrar ele aqui, ó. Flor do Paraíso Perdido é o nome do artefato, do conjunto. Esse artefato ele vai aumentar o dano, no caso do florescimento, em 40%. Olha lá. Conjunto de 4 peças aumenta em 40% o dano infligido pelas reações, ou seja, vai aumentar o dano da reação de florescimento em 40%. Além disso, após o personagem que está equipado com este conjunto de artefatos de desencarnações de florescimento, ele ainda também dá um bônus no caso, né? Deixa eu ver, bônus escrito acima 25%. Praticamente foi feito pra Nilo. O importante é só você buildar e farmar isso aqui pra ela, né? Que o novo artefato pra ela é esse aqui mesmo. Chamado Flor do Paraíso, acho que é o nome, né? Flor do Paraíso Perdido é o nome do artefato, do conjunto. Aí esse aqui é o da Nilo, vocês realmente farmar pra Nilo. Agora pro Scaramucci, né, pro Andarilha, é esse aqui, Crônicas do Pavilhão do Deserto. Que vocês têm que farmar pro Scaramucci. Que aumenta 25%, 25 não, aumenta 15% o bônus de dano dentro. Dentro não, bônus de dano a Nemo, desculpa, confundi o dentro com a Nemo. Olha a noia que eu tô. Aí esse aqui é o dos Scaramucci e esse aqui é o da Nilo. Eu tô farmando pra poder colocar na Nilo. Esse aqui que vai fazer toda a diferença lá. Pena que eu não tenho a Kokomi, que o ideal dessa equipe é que você tenha a Kokomi no lugar da Bárbara ali. Mas enfim, essas aí são as equipes da Nilo. A Nilo só é voltada pra realmente ação de florescimento. Tipo, dá até pra você usar um projeto enraizado, mas aí você não vai ter o bônus do núcleo da riqueza, que é o foco da Nilo, é o núcleo da riqueza, né? Dá até pra você trocar e tirar aqui, por exemplo, a Bárbara, colocar outro personagem. Dá pra colocar um outro healer diferente, sei lá, tipo uma Kiki. Ou qualquer outro personagem, tipo uma Fischl. Tipo, dá até pra usar uma equipe assim, mas o problema desse tipo de equipe é que a Nilo não vai ter o bônus do núcleo da riqueza. Ela não vai gerar o núcleo da riqueza, né? Porque aqui são elementos diferentes do de Hydra e de Dendro. Que o foco dela é só florescimento mesmo puro, bruto. É por isso que não dá certo colocar os outros personagens de elementos diferentes que não sejam Hydra e Dendro, infelizmente, né? Dá até pra usar, é legal de usar, mas não tem jeito. O foco dela realmente é só florescimento mesmo, né? Que ela é praticamente que nem o Xiaoito. Ela é foco só em uma reação elemental ou só um elemento, né? No caso, a Nilo é focada só no florescimento mesmo. Mas enfim, isso aí é toda a explicação que eu tenho da Nilo, ó. Vou pôr a Bárbara de volta aqui. E vamos lá, continuar a historinha. Deixa eu tirar essa equipe aqui, que aí não dá pra usar, que essa equipe aqui ainda tô upando, né? Tô fraquinho. Vamos pegar a equipe do Andarilha aqui. Cadê? Aqui. Let's go gather some samples. Essa equipe interessante que eu tô montando aqui. Vamos pais dos Scaramucci e bora.
Vai ser legal quando o Andarilho encontrar com a mãe dele de novo lá. E como é que a Riley vai reagir a isso? Porque, tipo assim, tecnicamente, se o Scaramucci apagou a própria existência dele, a Riley não vai lembrar dele. Aí, tipo, o Traveler vai chegar com o Scaramucci e falar: olha, Riley, esse aqui é o seu filho. Ela vai ficar tipo: como assim? Como assim eu tenho um filho? Ela nem sabe, não vai nem saber que tem um filho. Vai tomar um desculpa, praticamente, né? Aí a questão é uma questão muito importante. Se tecnicamente o Scaramucci é filho da Riley, então quem seria o pai? Ela vai ficar tipo totalmente perdida também, já que ela esqueceu a existência do Scaramucci. Os melhores times pra Raiden? Ah, os melhores times pra... Então, a Raiden vai se encaixar muito mais nas ações de propagação e intensificação mesmo. Deixa eu pegar aqui pra mostrar. Vamos lá falar um pouquinho da Raiden antes de continuar a historinha. Ah, vamos falar sobre a Raiden, né? Que é a mamãe dele aqui, mamãe do Scaramucci. A Raiden, ela se encaixa mais nesse tipo de equipe aqui, que são equipes de propagação, que é muito forte, essa equipe, essa equipe aqui é muito cabulosa de se usar. Ou a equipe de intensificação também, onde ela vai estar se encaixando pra caramba, né? Tipo com um DPS de elétrico no caso. Por exemplo, uma equipe assim mais ou menos. O foco totalmente da Raiden, acho que é a intensificação e propagação mesmo, esses dois aqui. E projeto enraizado também. Aí tem a própria equipe também nacional, que é essa equipe aqui famosa, ó, que faz toda a diferença. Você tem essa equipe aqui, é muito forte essa equipe aqui. Aqui você pode ter o caso do controle de grupo, ó. Essa equipe aqui é sinistra. Não de Raiden é o DPS principal, né? Mas geralmente você usa mais... Eu uso no caso a Raiden mais equipe de propagação e intensificação mesmo. Mas às vezes no Abismo eu uso esse aqui, que na parte do Abismo dá pra usar essa equipe aqui também, é super forte, né? Fora isso, a Raiden é uma excelente DPS, ela também serve como um suporte, no caso, e basta subir DPS, igual nessa situação aqui, onde ela subir DPS e suporte pro Taigneri, né? Porque toda habilidade, tipo assim, toda vez que você usa a habilidade da Raiden, todo ataque que você dá no seu inimigo com outro personagem fica seguindo, no caso, o negócio da Raiden fica seguindo. Isso é muito forte, né? E por isso que ela é um dos melhores personagens mesmo do jogo. Porque ela fica seguindo, aí você pode se encaixar em várias equipes. Não só essas equipes que eu tô falando, aí tem intensificação e propagação, como também das outras ações, né? Somente a parte de... ou a nacional, ou então a equipe de superflorescimento também, que é bem maneira. Deixa eu pegar um superflorescimento pra mostrar pra vocês aqui, ó. Por exemplo, ó. Dá pra colocar um Ayato aqui junto, ó. Fica um bagulho bem maneiro. Calma aí que eu apertei errado. Oh meu Deus, tá difícil, calma aí. Dá pra fazer uma equipe assim também, de superflorescimento com a Raiden. Que fica bem maneiro. Ah, e além disso, a Raiden também se encaixa na equipe da Eula. Faz toda a diferença se ter a Raiden aqui, por exemplo, ó. Essa equipe aqui da Eula fica bem da hora também. Calma, cadê a Raiden? Ela se encaixa também com o DPS físico que é a Eula lá. Essa seria a Eula, Bennett, Rosário e Raiden. Ou se você quiser tirar o Bennett também, né? Se tiver uma Eula bem upada, nem precisa do Bennett. Mas geralmente eu ponho o Bennett porque ele cura a gente, né? Ele é muito forte o Bennett. Dá pra usar com o Bennett ou dá pra usar sem Bennett. Se você não tiver o Bennett, você pode pôr o Zong, que aí fica mais forte ainda, né? Que aí seria a Rosária, quer dizer, Eula, Rosária, Raiden e Zong. Ficou uma equipe bem maneira com a Eula. Ou se você quiser substituir a Rosária também, você pode pôr a Diona ou pode pôr a Kiki aqui nessa situação. Mas eu acho que a Diona se encaixa mais pela aquele escudo pra gente. Você pode pôr uma Diona ou pode pôr uma Kiki também, já se encaixa nesse tipo de situação. Mas o importante é você ter a Raiden para poder fortalecer a Eula, porque a Raiden com a Eula vai ficar muito forte a Eula, porque todo ataque que a Eula for dar vai ficar dando uma reação de supercondução. E assim que dá a reação de supercondução vai aumentar muito o dano físico da Eula, né? Porque quando você dá a reação de supercondução aumenta muito o dano físico no oponente. E por isso que é importante ter a Raiden aqui junto com a Eula. Ela é um excelente personagem para servir de suporte para a Eula praticamente, excelente parceira para a Eula, a Raiden no caso. Faz toda a diferença ter ela junto aqui. Mas enfim, as maiores essas são as equipes que eu acho que a Raiden mais se destaca mesmo, que seria de propagação, intensificação, a equipe específica da Eula, ou o National Team famoso também, né? Ela pode se encaixar também com o Ayato, né? Não tem problema, com o Ayato. Ela só não vai se encaixar com o Tartaglia direito, porque com o Tartaglia já não encaixa tanto, né? Mas dá pra usar também com o Tartaglia, não tem problema. Usar um Tartaglia junto aqui, ó, dá pra usar também. Fica bem legal. Aqui ela não vai estar encaixando tanto com o Ayato, porque o Ayato ele cria um campo mágico e tudo mais, né? Mas dá pra usar também, não tem problema. Fica bem maneiro. Ah, a Raiden se encaixa em várias equipes, né? Mas enfim, vamos lá, voltar a historinha. Deixa eu tirar o Ayato de novo, né? Que eu acho que o Ayato faz mais destaque. Mas sempre a Raiden só vai se encaixar com reações elementais. Agora, tipo, com, sei lá, tipo Permafreeze, essas outras equipes de outras reações já não vai encaixar tanto, né? Tipo, a Raiden ela pode até se encaixar com a equipe de gel do Ito, mas não vai ficar tão legal assim, né?
Porque tecnicamente ela só vai aumentar o dano da cristalização do item. Então, dos DPS de gel praticamente. Né? Ela não se encaixa tanto com gel porque a reação de gel com. A própria reação de gel com o elétron é muito bom que é só a cristalização vai ficar gerando, né? Vai ficar só dando cristalizar, então whatever, né? O foco mesmo dela é realmente intensificação e propagação mesmo. Tipo, a equipe Cipó e vamos lá. Ela vai se encaixar muito bem, obviamente, com o Zong lá. Mas vamos lá. Pegar a principal de volta aqui. What's wrong? Huh? Are you? Hello. I do apologize for the sudden intrusion. We found this guy in the street, but he doesn't seem to remember anything. So, yeah, quite an eventful walk. You say that you're trekking across Teyvat to train yourself. Many other Inazumans who describe themselves in this way call themselves Shugenja. Why do you refer to yourself as a wanderer? Well, it seems more relevant in my case. To me, it sounds like a plant with no roots. But these two claim that they know me, and that I have a hidden past unknown even to myself. I wouldn't call it the past, but rather... this is a difficult one to explain. I don't like to rely on using terms like this often, but in your case, it seems that it ought to be called, previous incarnation. Oh, like a past life or something? Yes, something far more distant than the past. So far away that you cannot perceive it. Okay, I have to ask. What was I like in my previous incarnation? Oh, okay. I see. You want to tell me, but you can't bring yourselves to say it. Looks like I didn't have the most wonderful existence in my previous incarnation. If it's that difficult to talk about, I have no doubt it will be just as difficult to hear. But I'll be able to handle it. Please, tell me the truth. Is truth something you care a lot about? Yes. Then I'll be straight with you. In your previous incarnation, you did many things that would be considered evil. You nearly died because of what other people did. And many died because of you. As a non-human being, you hated gods and humans alike. You drifted from place to place, never able to settle, even where you found status and identity. You adamantly believed that you were missing a heart. Actions rooted in persistence sometimes bear bitter fruit. Sometimes, you have to let parts of yourself go, or you'll never be happy. I gave everything I had, but it barely changed history at all. In terms of the outcome alone, that's true.
I don't think I can judge everything I've heard purely in terms of right and wrong. Each choice a person makes belongs to a specific place and time, a chain of cause and effect, a cycle of karma and consequence. That is the nature of truth. If one thing is right, its opposite must be wrong. And yet, dichotomies like this are not enough to explain the world in all of its complexity. It seems like my previous incarnation wasn't the most likable individual. We're not trying to hurt your feelings or anything, but yeah, we weren't your biggest fans. If we were enemies, why are you trying to help me find the truth? This is so frustrating! This guy's supposed to be our arch enemy, but now he's just some random stranger we met on the street! He's got so much to answer for, but we can't make him talk because he doesn't remember anything. What a weird situation. Lesser Lord Kusanali, as the God of wisdom, I trust that everything you told me must be true. Yes, it's all true. I can even show you the memories themselves, if you're willing. Please, I want to see them for myself. I want to experience my own transgressions. Even though it will cause your present self great mental anguish? I'm just a puppet, with no heart and no name. There is nothing in this world for me to cling to fill the void within me. Except maybe these sins that can never be undone. Very well. As you wish. Wait, shouldn't we go with him? This one's kind of on us for bringing him here. Don't worry. Whatever danger I might face, it's my burden to bear. Traveler, could I ask you to supervise him on my behalf? Oh, good point. Given your, unique situation, we'd better keep an eye on you. Understood. Thank you. Now, prepare yourselves, everyone. Pera aí que eu não sei o que tem ali. Tá, eu vou enfrentar os próprios fatus. Acho que dá pra passar, vamos lá. Mas assim mesmo testar. Apesar que eu podia testar ele, né? Já aproveitar. Ah não, não dá, tá no 90, né? Não dá, tá todo mundo no 90. Tá muito alto pra usar escaramuche. Mas assim mesmo, bora testar essa equipe aqui, que é a equipe principal. Propagação. Ah, para responder a sua pergunta sobre qual escolher entre a Raiden e Escaramuche, então vai depender muito dos outros personagens que você tiver. Tipo, se você quiser criar, no caso, equipes de propagação igual as que eu estou usando aqui, hoje tem cicação, hoje o projeto enraizado, eu recomendo ser na Raiden. Agora, se você quiser criar uma equipe mais só voltada com um negócio de anemo mesmo, né? Não de Escaramuche ser o DPS anemo e tal, dá pra fazer, apesar que dá pra fazer umas ações da mesma maneira que o Escaramuche, né? Mas enfim, vamos lá. Ué, vai ter diálogo. Inazuma. Right now, you're in a dream I created using information extracted from your memories. These memories will show you the raw truth, but be aware that enemies may react just like in the real world. Please be careful. Sounds like an immersive experience. It's a good thing we came along. You don't need to do this for me. I don't deserve your protection. We never give up halfway. Well, we had to once, but that was your doing. All right. Thanks. Wanderer, this is the Shake Pavilion. In your Balladeer incarnation, this is where the Electro Archon placed you after your creation. You had a great many memories here. Is that because this is kind of like his birthplace? You could say that, in a sense. You'll see why shortly. I hear footsteps. This place is huge. I can't believe the landslide didn't fill it in.
I wonder who built it. The Crystal Marrow Miners? No, there's no way. Look at this exquisite construction work, and so well preserved, too. No mining crew would be capable of this. There's someone passed out on the ground. Who are you? You're awake. What happened? How'd you get stuck here? Are you injured? Not a scratch. And these fine clothes. Who are you? This man is Katsuragi, deputy to Torichiyo's adopted son, Mikoshi Nagamasa. He found the balladeer in Shake Pavilion and took him back to Tatarasuna. And the rest is history. Well, it used to be. In the original version of events, Katsuragi was ultimately killed by Nagamasa. Let me get you out of here. Our people are nearby. Hang in there. During the Tatarasuna incident, Niwa was murdered by the doctor disguised as a mechanic. The balladeer, then known as the Kabukimono, disappeared not long after. As the second in command at Tatarasuna, responsibility for what had happened fell to Mikoshi Nagamasa. But Katsuragi had sworn lifelong loyalty to Nagamasa after the latter had once saved his life. At Katsuragi's insistence, Nagamasa killed him to put an end to the Tatarasuna incident. Katsuragi seems like he was a good guy. He looks like a warrior, but he has a kind face. Why couldn't he live a long and happy life? Nagamasa, I found this young guy in a cave sealed off by a landslide. He doesn't remember his name. Well, we need to call you something. I hear the workers are calling you the Kabukimono. That's fine with me. Katsuragi, report to Niwa. Tell him we have someone new joining us. Onde é que é por aí? Ué? Oxi. Cara da saída. Ah, tá pro outro lado. Tem que apertar de novo. Travei na parede. Tá aqui, ó. Então esses homens são os que criaram escaramucho praticamente, né? Que viu ele quando ele era pequenininho. Ou quando ele era uma pessoa em si, né? Eita, que é isso aqui? Huh? What are we doing back here? Whoa, this is where you were born? It's pretty, but there's nobody here. I was abandoned, like you. I lived here for a while at first, but there's nothing for us here. We can't stay. Okay. I heard my mom and dad used to make swords, but the factory manager died, and then my dad got sick. He kept coughing all the time, just like me. Then Mom started coughing too. But you can't. You promised me. Yup, we're family now. We're gonna be together forever and ever. This child didn't have a name. Or rather, the balladeer didn't know what to call him. His father died before he could name him. After his mother died, the child stayed in their straw hut alone. Some of the neighbors helped to raise him. After leaving Tatarasuna, the balladeer ran into this child who didn't have a name, just like him. They made a promise to live together. What happened to the child then? He died from his illness while he was still very young. The balladeer came home one day and found that he had stopped breathing. Hey! What's wrong?
Say something! You promised me we could be family! You're no different from Niwa and all the others. You betrayed me too. The voices have gone. It looks like the memory ends here. Let's keep going. You do realize you're blocking my path. I come not to obstruct you. I've been waiting. What you are truly is a weapon. One that can be wielded with an iron will. Or you could continue to drift aimlessly. Are you trying to win me over? Long-fated rebellion has begun. Why not take your place at the banquet and join those who shall feast? Come at me. Don't be a killjoy. We don't be Stabilize! Illusion shattered! My work. Let's nip that in the bud. Well, Try this on for size. calculated. Shine down! This place is dark. Paimon knows this place. It's the Delusion Factory in Inazuma. In the original version of events, the Traveler once encountered the Balladeer here. Such a creepy atmosphere. And so familiar. Hey, look over there! Well, well, my fair lady. Is this rundown factory and these incompetent fools all for me? Wow. You shouldn't have. Huh. What do you have to gain from belittling your subordinates? You might not want to admit it, but you are a part of this plan. Perhaps you find fighting in the Abyss to be a more meaningful use of your time? Oh, but of course, even this pales in comparison to being experimented on by the Doctor. What a sharp tongue you have. Funny how negotiating never seems to be your strong suit. For the task ahead, I suggest you keep your true feelings to yourself. Save your breath. I know what I have to do. I'm sure you think so, but I still think you need to hear it. Don't start thinking you're invincible, and don't let your emotions get in the way. Surely you're not worried about me. I just can't have you getting in my way. You and Child never fail to find ways to complicate things. I'm merely lighting a little fire in this chaotic nation. But you, being tossed out like trash, must make you want to destroy it completely. Do you remember the last time you were here? That was a lot of swordsmiths you killed. I'm sure the descendants of the Raiden Gokaden are still suffering the consequences now. Look at you. Oh, don't get so sentimental. Now, give that poor little tongue of yours a rest and stop pretending like you're above everyone else. Bye then. See you at the victory feast. Poor little tongue? She's playing with fire talking to me like that.
Who does she think she is? Forget it. Someone might find me here any minute now. I should prepare to give them a warm welcome. The plot does not end here. There is more of this story to come. Wanderer, are you able to continue? Yes. Please don't worry about me. Why are you staring at me in silence? Can't you think of a nicer way to express yourself? I'm under no obligation to be nice to you. Besides, I thought nothing mattered to you except results in your own interests. Isn't that right, witch? Muddle-headed puppet. You're only number 6 because you can take more abuse than other humans. Do you really count that as an asset? You're about as much fun to be around as a raging inferno. But before we murder each other, it'd be best if we finish our duties. Looks like we've arrived in Sumeru. Is that? Considering that Amorta's sage, Nafis, refused to join this project, I'll take part in the experiment in his place. Welcome. I look forward to a fruitful collaboration. When do we start? You seem impatient. You should know that becoming a god is far from a trivial affair. The biological transformation is a lengthy process. As such, I too would recommend that we commence as soon as possible. In the event that a successful connection is established, his body will become permanently bound to the machine, and he will be unable to move independently of it. Nothing worse than what I've been through before then, Doctor. You were the most resilient test subject I ever came across. Thanks to you, I was able to garner a great deal of information. Alas, after that, you were under orders to remain in the abyss. We barely saw each other, and it became difficult to further refine the knowledge I had gained. That was gracefully worded. Ever wonder what they'd think if they knew that nothing matters to you, apart from your crazy experiments? I suggest you speak to me in a more respectful tone, Scaramouche. The mere fact of your utility does not make you indestructible. The doctor again? That was uncomfortable to watch. That person gives off a very sinister energy. It's normal for him to give you the creeps. He scares the bejeebers out of Paimon. Let's move on. You're a god. Do you think I'm evil? If you accept that he is you, just as you are you, then yes, you are evil. In your eyes, are there any differences between humans and puppets? Do you think there are any differences between your present self and your previous and future incarnations? If not,
Then what are the differences between humans and puppets? Whoever has tasted the joys and sorrows of life in the human realm is human. Whoever has loved and lost, cried with grief, howled with rage at the tragedy of death that eclipses the miracle of life, they are human too. I've seen enough of my past. If possible, I'd like to reclaim the sins that are mine to bear. No matter the consequences, I won't run from blame or punishment. Whatever I am due, let it come to pass. Can you return my memories to me? Huh? But won't that mean you'll lose your current identity? I've always believed that human lives follow a set of rules, with each person being a collection of past experiences. As a puppet living in a human world, my life is subject to the same rules. Regaining your memories means reverting completely to your previous incarnation. All the emotions that you discarded will return to you. Are you sure you want to do this? I've lived with the void in my chest my whole life. My creator didn't need me. And ever since I awoke, I've just drifted from one place to the next. But then I met you. And I finally realized that reclaiming my missing sins might be my one opportunity to become my true self. I've always felt I have an innate tendency to yearn for something more, in a way that goes deeper than for most people. But for all my soul-searching as a Shugenja, I've never fully understood it. Looking at it now, it seems that I brought this curse upon myself. So I beg you, grant me this opportunity to gain a purpose, to change my destiny, and end my wandering. Very well. Since your mind is made up, I will return to you that which is yours. You have made your decision. Now, take this. Set him free. A puppet? What's he doing here? It's... You're a human as far as I'm concerned. Everyone's here. Wonderful. What a fine blade. Nagamasa will be thrilled. This is... my... Is he alright? No way! All worthless dross will be purged. That's why this won't be the end.
Any more stupid questions? Agora ele voltou a ser o malvadão, o nosso malvado favorito, né, com esse Scaramucci. Ele tá lutando com ele mesmo, bacana. Vamos lá, tem que ficar usando habilidade vinda. Vai, taca-lhe. Ai, caramba. Pera que eu não vi como é que eu tô. 5, 6. Tá sem bônus elemental. Tá com a arma dele mesmo. Ritual real, C3. Nossa, ele é C3, ó. Olha que da hora olha que da hora a C3 dele, o efeito do negocinho, ó. Parece tipo parece um planetinha. O poder dele. Olha lá, aqui, vamos. At my command, you shall fall. Esse raio que tá batendo de coisa aqui, ó. Ai, socorro. Nossa, que vez. The wind rises. Insignificant past. You dare to gaze upon me? Nossa, agora dando dano monstruoso. Vamos. Quase. Dizia, tomou uma cara, mano. Isso, não. Calma, cura. Nossa, você tá com esse bicho muito forte, velho. The wind rises. Feeble human. Ficar voando, deixa eu dar uma distância. Upon the gale. Uma distância, bem. Quase que eu morri. Não. Cura. Acabou minha cura, né? Eu tô morrendo. Ah, mano. Insignificant past. Squall Fury. Por que não tá curando? Nossa, eu tô morrendo, pera aí. Eles não conseguem mais. Vai. Essa eu não entendi. Eu tinha curado e não tinha carregado. Imbecile! Get out of my sight. It disappeared. Did we win? What did you expect? I'd never lose to that. There's the tone of voice again. Definitely back to your old self. Wait, but it was you inside that thing too. What have you got to be smug about? Sorry. I'm harsh on myself and everyone else. Just the way I am. You sound like you're concerned about me. But don't worry. Thanks to you, even if I didn't change a thing, at least I now know the truth. The memory recovery seems to have been a success. This dream has served its purpose. Come on. Let's continue this outside. Welcome back, traveler, Paimon, Balladeer. It feels like we just went on a really long journey. Paimon's exhausted. You don't like being addressed by that name? It's fine. But I was just thinking, I should probably change it. After learning about everything the doctor did, there's no way I can carry on using a name connected to him. I'm not planning on returning to the Fatui, and they wouldn't take me back anyway. Recent events will have affected a lot of people, and they might not even remember who the 6th is. So, you're quitting the Fatui for good? It's like you said, Lesser Lord Kusanali. Everything may look futile,
but it wasn't completely meaningless. At least I made a lot of people forget about me. But that doesn't mean your own past has disappeared. Of course. And your main goal, for which you gave up everything you had, you weren't able to achieve it. I hope you can see and understand that. Changing the world, changing the past, changing the fates of other people, these are not simple things to accomplish. What you are looking for is complete annihilation. But this is just a fantasy. Even if the Balladeer is removed from existence, the world will not heed your will. Indeed. How ridiculous. Do you regret doing all that when you've gotten so little in return? Even if I'm completely worthless, there's nothing in the world worth regretting. Lesser Lord Kusanali, you purposely left that information in Irminsul, didn't you? Yes, and I took pains to make sure that you'd acquire that information naturally. Why would you go to such lengths? You trying to win me over too? In all honesty, your past experiences have made you a useful asset to Sumeru and to me. Winning you over was indeed a part of my plan. But before that, I wanted to tell you the truth about your past. If all I wanted to do was use you, then I'd be no different from the doctor. Very clever. I guess you could say that's one of my virtues. Utility to others is what gives me worth. So if embracing my sins is what it takes to make me useful again, so be it. Oh right, I almost forgot. You're the good guys. You're into justice and all that. Sorry if I have a slightly different perspective on things, but I don't feel like I've been duped. The wisest leaders are fated to end up with the best helpers. I can live with that. I'm glad you're able to think of it in that way. Traveler, in the future, I'll continue to search Irminsul more deeply and see what secrets can be uncovered, including the beginning of your twins' journey recorded in Irminsul. What exactly happened before and after that point? I want to know as well. I will try. Traveler. After I dove into the information torrents in Irminsul, why did you go to Inazuma? So that's how you found out whose fate had changed. And how? Well, whatever your reasons, you did me a favor. And I'll do everything I can to pay it back. Borrowing and returning are the only real relationships between individuals. I'll balance the books one day. Don't you worry. That's not true. A relationship between two people is not simply a ledger that can be reset to zero. I think deep down you realize this. People who show up in your life don't just evaporate like water drops and leave nothing behind. There is no such thing as balancing the books. Some things in this world can never be brought back, and they can never be changed, which is why there is emotion in the human world. Everything that you feel is real and lasting, and whatever is missing in you will not be made whole. To be human is to live with imperfections. You can choose whether or not you want to be human. But humans can't live without a heart, can they? Anyway, I gave up trying to become a human a long time ago. You understand what pain is perfectly well, even without a heart. You're just bearing your feelings. The past is set in stone, but you can keep moving on. And the longer your future lasts, the shorter your past will become, until one day, it is but a tiny fraction of your life. Sounds like you've got a future planned out for me. Everything's ended up being pretty darn complicated. Paimon doesn't even know where to start, but the most important thing now is that you need to follow Nahida. Otherwise, all our efforts will have been for nothing.
Then I guess I'll be helping you from behind the scenes from now on. I'm glad that you've accepted our proposal. Why don't you choose a new name to celebrate? Ooh! Paimon wants to pick an ugly nickname for you, too! Why? Because Paimon still doesn't like you that much. Then I hope we don't see much of each other in the future. A name is life's first gift. You didn't say it out loud, but I know that's what you're thinking. The Traveler and Paimon have helped you a lot. If you can't decide on a new name, maybe you can ask them for ideas. No, Paimon only does nicknames. If it's a serious name you're after, it's all yours. Have you got anything? Como assim? Eu vou ter que dar um nome para escaramuche? Eu vou chamar ele de andarilho, eu chamo ele de escaramujo. Eu vou chamar ele de escaramujo, só de zoeira. Ah não, mano. Ah não. Aí pessoal, vocês querem Vanderlei escaramujo? Escaramujo, ou melhor, confia. Meu Deus, será que eu deixo andarilho? Eu vou deixar escaramujo, confia. Escaramujo, e agora? Escaramujo ou andarilho? Ah não, mano. Eu vou deixar escaramujo, confia. Você acha que eu deixo andarilho mesmo? Apesar que andarilho é mais bonito, né, do que escaramujo. Ah não, mano. Escaramujo, confia. Eu deixo andarilho mesmo. Ah, acho que eu tô pensando em deixar andarilho pra parar de ficar zoando, né? Que senão eu não vou poder alterar o nome depois. Esse que é o problema. Será que eu deixo escaramujo mesmo? Que é o nome meme dele, escaramujo. Acho que eu vou deixar escaramujo, vai. Escaramujo, só pela zoeira. Menino caramujo. Ou deixa andarilho. Ah, eu vou deixar escaramujo, vai. Vai, escaramujo mesmo. Depois eu não posso alterar, né? Vai. Escaramujo é o melhor. Escaramujo. O famoso escaramujo. Todo mundo chama ele de escaramujo, não, escaramujo. Fia. Eu deixei andarilho. Ah, vou deixar escaramujo. Bora, escaramujo. É o escaramujo, confia. Are you sure? Oh, all right. If you say so. There. Now you have a name of your own. What about a nickname? Ah, escaramujo. Ah, não, mano. Ah, não. Esse nome é o melhor, véi. Ah, esse nome é o melhor. Escaramujo. Confia, pô. Confia. Olha lá o nome. Everyone who manipulated me and made me suffer will have to pay the price. You mean the Fatui? The doctor, at least. Now that your stance has changed, I believe your future path will change accordingly. But it won't be immediate. You still need some time to compose yourself. One more thing. There are still some descendants of the Raiden Gokuden living in Inazuma. Some of them know. Well, they ought to know about the connection between Raiden Gokuden and myself. I don't plan to leave Sumeru for the time being. If you see them in Inazuma, please tell them that I was the one responsible for the Raiden Gokuden's downfall. Even though the events have been erased from the world, they still deserve to know the truth. I see. That is up to you. Huh? But if we do that, then... It's fine.
Let them stab their blades into my chest if they so desire. Maybe that's how it always should have been. What's that look for? Don't make that face. I know what I'm doing. That day will come. Alright. We're done here. Goodbye, wise deity. And you too. He's gone. What he went through today would have been like living an entire lifetime in an instant. He'll need some time to calm down. Yeah, true. But even so, after everything that's happened, he doesn't seem quite as fierce anymore. So we can finally go eat? Paimon is starving. Thank you both. I hope you will find somewhere nice to go and relax for a while. Acabou a missão? Ué. Ficou tudo preto. Ah, eu podia ter deixado andarilho mesmo. Eu coloquei escaramujo pra ficar mais engraçado. I've got it! I can end my novel with some words from Mikoshi Nagamasa. You mean because everyone else in the story is dead? Yeah, I heard that Mikoshi Nagamasa died at a ripe old age. He's the perfect fit to be the narrator of the epilogue. The dark clouds had dissipated, but they continued to cast their shadow in Mikoshi Nagamasa's mind for decades to come. Then, one night, as an old man, he had a dream. On the night when that prized blade, the Daitatara Nagamasa, was forged, the people rejoiced, and there was painting, dancing, and drinking. All these expressions of joy melted down in the furnace fire and turned into red clouds that rallied around the final sunrise that Mikoshi Nagamasa saw in his lifetime. Life is a story too long to be told, a journey that you must walk to behold. Ah, esse negócio de alterar o nome dele foi legal, pô. Eu podia deixar de andarilho, mas deixei escaramujo. Famoso escaramujo, confia. É que escaramujo também reflete o nome que o doutor deu pra ele, né? Por isso que ele não gosta desse nome. Mas enfim, vamos lá. It's about time we had a break. As soon as you stop, all the tiredness and hunger comes rushing back. Wow, great! Huh? Look at that vase. Did someone break it while they were cleaning the room or something? But Paimon doesn't remember there being a cleaner. You sound lost and confused. I know why you are troubled. Any who knew of this would find their mind overwhelmed. Huh? Is there someone here talking to us? Unfortunately, the fate of Tevat cannot easily be changed.
perhaps a god may have a slim chance. But when a small animal runs into a tree trunk, though the tree may sway, it is not displaced. The same is true of fate. Like a vase that falls to the ground, whether it is broken by a cat or by a bird, the result is still a broken vase, is it not? Who are you? How do you know about all this? History does not change easily, but human hearts can. Believe your own eyes. Only that which you see is true. What is unseen is but an illusion. The voice has disappeared. And who the heck was that? And what were they doing coming out of nowhere and saying all that scary stuff? Anyway, that face is still lying there broken on the ground. Should Paimon go get someone to clean it up? Feels wrong just leaving it there. Just a moment. Paimon will be right back. Acabou a missão do Arconte, pessoal. Nossa, que voz foi essa? Que coisa bizarra que aconteceu. Quem será essa mulher? Será que é o Arconte Hydro que tá falando na cabeça dele, igual aconteceu com a Narida na outra fase? Ou será que será que é a deusa desconhecida que tá falando na mente dele? Ela parece ser uma pessoa que tá de fora de Teyvat. Será que é um dos deuses primordiais que foi falar com ele? Será que ela é uma deusa primordial? Aquele que tá acima do Arconte? Que isso foi muito estranho, mano. É como se ela tivesse... Essa pessoa que acabou de falar com o Traveler, é como se ela tivesse vendo tudo o que aconteceu desde que o Escaramucho mudou o mundo, né? Ela acabou de comprovar que o mundo de Teyvat não pode ser mudado. Será que essa pessoa que tá falando é um dos deuses primordiais que estão de fora de Teyvat? Mano, minha cabeça agora tá explodindo, véi. Porque não parece ser a Arconte que falou com ele, que a Arconte Hydro que a Narida tinha mencionado. Ah, eu posso mudar o nome dele por aqui, ó, legal. Mas eu vou deixar esse nome mesmo. Se eu quiser mudar, eu posso mudar, acho que só uma única vez, ó. Limitado de vezes. Eu vou deixar esse caramujo mesmo, depois eu coloco andarilha, mas eu vou deixar esse caramujo por enquanto. Qualquer coisa, se eu quiser não mudar o nome, a gente muda lá. Mas enfim, pessoal, essa foi a missão do Arconte aí, ó. Foi bem legal de fazer. Deixa eu pegar as conquistas aqui que o jogo me deu. Tem um negócio novo aqui. Ah, esse aqui é do outro negócio, né? Chamado do 7. Que é o joguinho de carta lá, o modo Yu-Gi-Oh! Do Genshin. Ok, missão do Arconte concluída com sucesso. Mas só teorizando o que acabou de acontecer, vocês acham que é a própria Arconte Hydro que tá falando com ele? Eu tô suspeitando que é um deus primordial que acabou de falar com ele, algum dos deuses primordiais. Eu nem sei se tem também, né? Mas sei lá, eu acho que é um Arconte que tá acima dos Arcontes mesmo. Que os Arcontes não são como os arcanjos, tecnicamente, no paralelo com os arcanjos. Então, só que os arcanjos ainda é uma classe de anjos, né? Tem classe que tá acima dos arcontes, ou dos arcontes não, dos arcanjos no caso, que seriam esses deuses primordiais do mundo do Genshin. Será que foi um dos deuses primordiais que falou com o Traveler? Que coisa estranha, velho. Porque tecnicamente o Viajante ele é fora desse mundo. Ou seja, essa deusa primordial que falou com ele aqui é como se estivesse fora do mundo de Teyvat. E que tá vendo tudo que eles fazem tecnicamente, como se fosse um deus mesmo. Ou será que foi só Arconte Hydro? Porque não a pessoa que falou, tipo assim, na época que apareceu a Narida lá no final de Nazuma, que a Narida falou com ele, foi diferente. Dava pra prever que foi a Narida que teve aquele plot twistzinho, que apareceu o símbolo do Dendro, né? Que era a Narida que tava falando na mente do Traveler e da Paimon também. Só que o que aconteceu agora foi muito bizarro, não foi porque tipo assim, o jeito que a Narida falou antigamente, na primeira parte que apareceu lá, no final de Nazuma,
A Nahida falou de uma forma tranquila, tipo assim, ela só falou, mas não foi dessa forma ameaçadora e assustadora igual essa mulher falou aqui com eles, não. Parece que a pessoa que falou aqui com o Traveler agora, não foi o Arconte, não. Foi um deus que tá acima dos Arconte, provavelmente. Provavelmente foi um dos deuses primordiais, que tá fora de Teyvat, né? Eu acho que foi alguma coisa nesse sentido aí. Será que o Traveler, o viajante, na verdade é descendente desses deuses primordiais? Que são aqueles que estão acima dos Arcontes, criaram o mundo de Teyvat, e por isso que ele é chamado de Descido, que é fora desse mundo aqui, que veio do Celeste, né? Será que é isso aí que são os deuses primordiais? O Traveler deve ser parente de algum desses deuses primordiais? Mas enfim, isso é só teoria mesmo, pessoal. Mas o que aconteceu foi simplesmente bizarro. Porque essa voz dessa mulher foi uma voz assustadora e ameaçadora. Não foi uma voz tranquila igual a da Nahida, não. É como se fosse uma pessoa que tá de fora vendo tudo o que eles fazem. Foi bizarro, velho, isso aqui que aconteceu. Se for Arconte Hydro, realmente, né? Tipo assim, eu acho que foi ameaçador demais pra ser Arconte Hydro. Que pelo que a Nahida falou, a Arconte Hydro não é uma pessoa ruim, no caso. Até um presente momento, né? Então provavelmente a voz dela não é uma voz assustadora, ameaçadora igual a voz que falou aqui com eles é uma voz ameaçadora, cara, é uma voz assustadora. Eu acho que é um dos deuses primordiais aí. Essa missão foi muito louca, né, de escaramucho. Escaramucho. Eu ia colocar escaramucho, mas é muita zoeira. Eu prefiro colocar escaramujo mesmo. Escaramujo, né, pra falar que ele é o menino caramujo, o filho do Arconte Hydro. Do Arconte Hydro não, do Arconte Eletro. Errei o Arconte, meu Deus, mano. Deixa eu pôr ele aqui na equipe também, que eu nem testei essa equipe, eu não consegui testar. Coloquei ele junto aqui. Legal que pode combinar a habilidade dos dois aqui, ó. Ah, mas enfim, ele fica voando, ó. Aí se eu dou o dash pra frente, ele sai voando rapidão, ó. O escaramucho é muito bom pra poder fazer a parte de exploração, né? Já que ele pode voar. Aí se eu apertar pra cima, ó, o botão de pular, ó, ele fica voando mais alto. Ele pode dar um dash super rápido também. Essa é a habilidade dele aqui. Mas enfim, depois eu tava até pensando em trazer um guiazinho pra ele, mas geralmente o pessoal do YouTube já deve ter criado um monte de guia pra ele, né? Eu ficar trazendo aqui ou não também não vai fazer tanta diferença, né? Não adianta tentar trazer guia de personagem quando já tem uns profissionais do YouTube fazendo, então... Eu trago mesmo só pra poder ajudar o pessoal na parte iniciante mesmo. Ou quando o personagem é muito complicado de se explicar, né? Então, realmente, às vezes eu posso estar trazendo. Mas eu não sei se vai valer a pena estar trazendo o dele. É que eu sou muito fã dele mesmo, né? Eu tava pensando em trazer só por fanatismo mesmo. Talvez até um guia da Faruzan, que a Faruzan é bem maneira também, que é aquela personagem lá de vento, né, de Anemo, né, que ela vai buffar muito o personagem de Anemo. E por isso que tem que ter a Faruzan na equipe dos Caramucha. Provavelmente os Caramucha vai ser o DPS da equipe, né, que o pessoal vai montar. Vai ser uma equipe próxima a esse aqui, mais ou menos, ó. Uma equipe bem maneira de jogar, seria tipo uma Cole, a Faruzan e a Raiden, fica bem legal. Ou pode ser, sei lá, um personagem de Hydro junto, tipo um Shingekyo aqui, ó. Shingekyo, aí mais alguém junto aqui, deixa eu ver. Pode ser terrificamente carregado. Dá pra fazer assim também, equipe, ó. Projeto enraizado. Um projeto enraizado. Ou se tiver a Faruzan junto, né? Dá pra colocar uma Faruzan aqui, vamos imaginar que a Faruzan. Dá pra usar também. Mas aí teria que ser uma equipe específica mesmo, ó. Tipo uma ficha, ó. Equipe getrificamente carregada. Apesar que a Faruzan é mais feita para poder bonificar os outros DPS Anemo, né? Tipo, criar um Shao da vinda, ó. Uma equipe assim, que é onde você pode fazer um lugar do Albedo aqui pra Faruzan, fica uma equipe bem maneira. Que é totalmente focado no personagem Anemo, né? Ou põe um Vente, ou põe um Kazuha, sei lá. Equipe, sei lá, do Kazuha com ela aqui, ó. Que é legal também. Essa equipe aqui é bem da hora de jogar, ó. Teria o Oza, a ficha aqui, ó. A conta de grupo, aí taca ali e fica os Caramucho e o Oza junto, ó. Só. Terrificamente carregados. Nossa, esse Caramucho é muito forte, muito maneiro o design dele ficar voando, né? O bicho parece que ele tá de hack, ele sai voando literalmente. Ele sai muito poker face aqui.
Ele tá andando de boa, daqui a pouco a gente levanta e vai, ó. Valeu e falou. Olha como isso aqui é rápido. Ele é muito bom na parte de exploração. É, valeu e falou, Poker Face. O bicho tá de hack, né? Ficar usando assim e voando literalmente. Ele voa bem rápido, não? Ele é rapidão pra voar. Ó, vou tentar atravessar a ponte voando, será que eu consigo? É, não funciona pulando. Vamos lá. É, o Valei falou. É, atravessei voando. Haha. Não é que deu certo? Ó, se for o contrário, deixa eu ver. Ah, o contrário é mais fácil que tá no pico da montanha. Nossa, ele atravessa voando literalmente mesmo, dá pra atravessar. Nossa, tem um ovo de pássaro aqui, eu nem tinha visto esse ovo de pássaro. Oh, errei. Cavalo. Errei a queda dele. Tem um bicho ali. Ah, não alcança. Ó. Ele só sai só no... dando a marcha ré. O bicho só sai no estilo, dando uma rézinha aqui, ó. Ele sai voando no estilo. Mas enfim, de parar de zoeira. Não sei como é que eu consegui dar ré aquela hora. Ah, não consigo dar ré. Travou. Ah, ele só dá ré quando tá mirado no monstro, entendi. Ele pode, tipo, dar uma ré praticamente. Ele sai voando e volta. Ele pode dar ré quando tá, tipo, focado a mira. Ele pode voltar pra se desviar dos ataques do monstro também, né? Pra poder esquivar. Mas enfim, deixa eu lá. Falou, pessoal. Ó, o bicho é estiloso, mano. Você é louco. Chapelão do Kung Lao, brabo. É isso aí, velho. Ah, quando tiver alguma missão, acho que eu vou depois fazer essa aqui amanhã, ó. Vem experimentar o chamado Sagrado 7, que é o jogo de carta lá do... o modo Yu-Gi-Oh! Do Genshin, né, que chegou aí da versão 3.3. Aí depois eu vou tentar trazer já um guia dos Escaramucha, aproveitar, fazer um guiazinho dos Escaramucha. Um guia da Faruzan também, enquanto tá em alta, né? E tentar pegar a Faruzan também, que o jogo não me deu a Faruzan, ainda tô num salvo por conta disso, né? Mas enfim, deixa eu lá. Falou, pessoal, tchau, tchau, valeu. Eu podia até dar os últimos 10 aqui pra ver se eu tenho sorte, velho. Vou dar os últimos 10 aqui, véio. Já estamos aqui mesmo, né, velho? Vamos lá, tirada mais 10. Ó, tô com 11 tiros. Eu vou atirar e depois vou ter que juntar. Se eu não conseguir pegar a Faruzan agora, eu vou ter que juntar os 20 dias e tirar no último dia pra pegar ela. Ó, vamos lá. Como eu já dei no escaramucha, vamos no banner do Ito, né? Já foi o escaramucha, eu já consegui, então... vamos pro próximo, que é o senhorito. Ataque Ito. Vamos lá, vem Faruzan, vem Faruzan, 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 Faruzan. Vamos ver se eu vou ter sorte. Vem Faruzan, por favor, jogo. Dá a Faruzan pra gente, cara. Eu quero a Faruzan, jogo. Ai, mano, que medo. Faruzan. Caraca, velho, vem Faruzan. Faruzan. Ah, não, não. Veio o arco, velho. Nossa, me quebrou. Veio arma. Nossa, F demais. Ah, só daqui 20 dias mesmo. Tem que juntar tudo. Faruzan. Ah, já era. Já era, vi. Ah, último tiro, né? Vamos dar o último tiro. É. Já era. F demais. Tô sem gema. Zerei. Eu só tinha acho que 30. Aí eu peguei 5 do que o próprio jogo dá pra gente. E zerou minha gema. Agora só daqui 20 dias tentar pegar a Faruzan. Tô sem gema nenhuma. Deveria ter juntado, mas tudo bem, deixa eu lá. Falou, pessoal, tchau, tchau, valeu.